I'm really delighted to be with you this afternoon and introduce our special guest today, Venerable Dr. PHện T and his group to Nalanda University. Before I give a brief introduction, I would like to invite Professor Singh, sir. Please come up to the dais and facilitate, please. First, I would like to make the introduction about Venerable Dr. PHện T. Venerable Dr. PHện T is a standing Vice Rector of Vietnam Buddhist University of Ho Chi Minh City, a standing Vice Chair of National Department of International Buddhist Affairs, a Vice Rector of Vietnam Buddhist Research Institute, and also a General Editor of Vietnamese Buddhist Tipitaka. Venerable PHện T has authored about 100 books in Vietnamese and English on Buddhist philosophy and applied Buddhism. He also an editor and publisher of Vietnam Sutta Pitaka in MP3 format that is been written by many Mahayana scholars. He also actively engaged in the inter-religious dialogue, promoting the peace and harmony. He is committed to the propagating Buddhist studies through education, cultural activities, and charity programs to benefit not only to the Buddhist community, but it's also to the society at large in Vietnam. Venerable PHện T, I ask your permission that I'd like to introduce our distinguished guest here. First of all, sitting beside you is Professor Singh. He is the Dean of the School Historical Studies and International Relations. Giáo sư Singh, trưởng khoa sử và trưởng phòng quan hệ quốc tế. Professor Mishra, he is the Dean of the School of Buddhist Studies, Philosophy and Comparative Studies. Giáo sư Mishra, trưởng khoa Phật học. Dr. Kishore Thapla, he's not here. He is the Dean of the International Student, also the faculties of the School Ecology and Environmental Studies. There is Dr. Shisha. This Dr. Shisha stands all the way behind in the blue shirt with the brown vest. He is the Deputy Dean International Relations, faculties of the School Language of Literature and Humanity, School Historical Study, also the School of Buddhist Study, Philosophy and Comparative Studies. Ông Shisha là phó phòng quan hệ quốc tế, cũng là giảng viên trong khoa ngôn ngữ và văn học nhân văn, khoa sử và khoa Phật học. And then on this side, Dr. Kaishu Samdashi is the Director of the Communication, Faculty of the School Historical Studies, School of Buddhist Study, Philosophy and Comparative Study. Dr. Kaishu. Dr. Kaishu là trưởng phòng truyền thông, cũng là giảng viên trong khoa sử và khoa Phật học. And I'm going to take a few minutes to introduce Nalanda University in Vietnamese. So our group here will understand in Vietnamese. So I'll ask your permission. Bear with me that I speak Vietnamese. Dr. Shisha, control something. Control. Okay. Nalanda University, trường Đại học Nalanda là sở dĩ có trường Đại học Nalanda hôm nay là một cái quá trình, có thể nói là hành trình biến từ tư tưởng sang
thành hiện thực. Là một người phụ nữ đã thay đổi tiến trình lịch sử bằng tầm nhìn, với sự nỗ lực, đảm đang và quyết tâm của mình, đó chính là giáo sư Sunayana Singh. Bà được sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao nhà nước Ấn Độ. Năm 2014 bắt đầu từ Nalanda được hình thành cho đến hôm nay, thì từ 2014 trường Đại học Nalanda bắt đầu với một cơ sở tạm thời ở Rajgiri, thành Vương Xá, với một số ít sinh viên, độ khoảng 12 vị và chỉ có 2 khoa. Và khuôn viên chính hiện tại mình đang nhìn đây chính là một mảnh đất rất là khô cằn. Và cho đến từ 2017 vào tháng 5, giáo sư Sunayana Singh về đảm nhiệm phó hiệu trưởng cho đến hiện tại. Với những nỗ lực và không ngừng của bà, và đã nhanh chóng xây dựng và phát triển khuôn viên trường trong nhiều lĩnh vực theo khuôn khổ học thuật quốc tế cũng như các chính sách, các mối liên kết quốc tế, và có gần 200 cấu trúc xây dựng, thành lập như là trung tâm y tế, phòng thí nghiệm v.v. Biểu đồ xây dựng và phát triển từ công suất 0 vào 2017 và đến hôm nay độ khoảng 95% đã hoàn tất. Và đây là mô hình là văn phòng chính của trường Đại học Nalanda. Và đây là cổng các vị mới vừa đi vô. Và đây là trung tâm buôn bán các tiện nghi, khuôn viên độ khoảng 400 mét. Và đây là cột trụ kinh viện, bao gồm 50 văn phòng, giáo viên, phòng học, phòng thí nghiệm. Và đây là sân khấu đài vòng, ở bên ngoài có thể chứa khoảng 2.000 khán giả. Và đây là phòng cho các sinh viên tọa thiền gọi là yoga. Hàng năm có những lễ thì sinh viên đều đóng góp trong các tiết mục như là tụng kinh, ca nhạc. Và bên cạnh này thì đây là cái phòng của các em sinh viên học. Và đây là phòng lab của computer. Vào tháng 11 năm 2022 thì sinh viên từ bên ngoài ở thành Vương Xá đã được chuyển vào ở bên trong của trường Đại học Nalanda. Và ký túc xá nam, ký túc xá nữ cũng được xây cất. Và đây là những hình ảnh các em sinh hoạt ở trong khuôn viên trường tại ký túc xá nam. Và đây là ký túc xá nữ. Và đây là nhà ăn của các em bên ký túc xá nam. Bên ngoài thì cũng có những cái sân vui chơi cho các em. Và đây là phòng bên trong rất là mới và rất là tiện nghi và rất là sạch sẽ. Hàng năm thì các em mới nhập học đều được 2 chuyến đi. Một chuyến đi trường Đại học Nalanda để thăm những các tàn tích như là trường Đại học Nalanda đã bị hủy diệt, và Viện Bảo tàng trường Nalanda do 2 vị giáo sư là Dr. Pansu và Dr. Alora chuyên về mảng của khảo cổ học và lịch sử học. Bên cạnh đó thì sinh viên nói chung được hàng tháng đi 2 lần, một lần là đi Patna là Hoa Thị Thành và một lần là đi Bodh Gaya. Và đây là hình ảnh là các em đi Bodh Gaya cùng giáo viên hoặc là đi riêng, mỗi 2 tuần là được đi một nơi. Hiện tại thì trường Đại học Nalanda gồm có 5 khoa và 3 trung tâm. Khoa trung tâm nghiên cứu phân giải xung đột và hòa bình. Thứ hai là khoa Phật học triết học so sánh tôn giáo. Thứ hai là khoa sử. Thứ ba là khoa môi trường và sinh thái. Thứ tư là khoa ngôn ngữ, văn học, nhân văn. Và thứ năm là khoa quản lý hành chánh. Và 3 trung tâm gồm có trung tâm nghiên cứu phân giải xung đột và hòa bình. Thứ hai là trung tâm nghiên cứu vịnh Bengal. Thứ ba là trung tâm nghiên cứu bảo tồn sinh thái các vùng sa mạc bang Rajasthan và đồi Aravalli.
Ngoài ra thì trường Đại học Nalanda còn có những cái chương trình thuộc về ngắn hạn, tín chỉ và văn bằng. Đó là các môn như là môn Sanskrit, Bali, Tây Tạng, tiếng Hàn, Anh văn và yoga. Hiện tại thì trường Đại học Nalanda có khoảng nội trú và ngoại trú thì tổng số sinh viên là khoảng 700 sinh viên. Và đây là những tiết mục gần đây Tết Nguyên Đán thì cộng đồng Tăng Ni sinh viên tại trường Nalanda được tổ chức ở tại nơi đây trong hội trường này vào ngày Tết Nguyên Đán đón giao thừa mới vừa tổ chức xong. Và mọi người tuy là đã xa quê hương nhưng mà có được những không khí ấm áp ở tại Nalanda. Và trường Nalanda, ngay cả bà Vice Chancellor và tất cả những giáo viên đều ủng hộ những gì cần thiết mà sinh viên yêu cầu. I have done with the brief introduction with the Nalanda University. Now I would like to invite Professor Mishra to come to have the welcome speech. Please, sir. Thanks, Dr. Brenda. Most Venerable Dr. Teach Matthew, my colleague, respected Dean, Professor Abhay Singh, my other colleagues present in this auditorium, and my dear students, and all respected delegates, distinguished guests who have taken their time to come over here to this heritage university, temple of learning, that is Nalanda, that has had a history of nearly 2000 years. Friends, I must say that it is a great day for me to know and welcome a old friend, Professor Tu, whom I know for some times now. As he was invited by me as a guest from Indian Council of Philosophical Research, and Professor Shankar Narayan, Kalpakam Shankar Narayan had given that opportunity to me to be associated with him in Mumbai. Friends, Professor Tu was here a few months back, and I must say I am sad that I lost the opportunity to meet him, which was entirely my loss. So today I must thank our Vice Chancellor, Madam Honorable Professor Sunaina, who has taken special interest and initiative to invite you to this great land of learning on different disciplines, and we wish that you will continue to support us, associated with us, and keep your collaboration alive for many future programs to be done together with Nalanda University, with our department and other departments of this university. And we are thankful to you, Venerable, that you have taken your time to come over here and address our students, and also enthuse us to do philosophy that would be bringing light and illumination for the future, for making mankind peace and to learn to live with harmony. And friends, as already spoken by Dr. Brenda, Professor Tu is an outstanding Buddhist scholar who is the founder of Buddhism Today Foundation in 2000, I think, and at present he is the standing Vice Rector of the Buddhist University in Ho Chi Minh City, and
He has so many laurels, honors, awards to his credit that if I go on talking about that, it will take a long time, and I don't want to waste your time and my time in introducing himself to who himself. You can see him, you can hear him and know about his greatness. With these words, may I have the honor to invite and request the Professor to come over here and address our students and the gathering that we have here today. Professor Tu. The Professor Singh, Dean School of Buddhist Studies, Philosophy and Comparative Religions, as well as Professor Head of Buddhist Studies and the other professors of this Nalanda University. It is my honor to be here with you today. And this time, our delegation from Vietnam and some other countries, including USA and some countries from European countries, may visit to Nalanda University campus. Our impression is that this modernized campus, over 160 hectares, is very good for studies as far as practice of Buddhism. And monks and nuns from Vietnam represent about 37 students, mostly graduated from Vietnam Buddhist University. So we are proud to help them study here. I do believe that after graduation from this heritage Nalanda University, they have very good responsibility and contribution to the development of Buddhism in Vietnam. Dating back to 1960, His Holiness Thích Minh Chỗ, the founder of Phật Hành Buddhist University, was a student of Nalanda Mahavira, and following him, more than 100 monks and nuns, as well as lay people, come to study in Nalanda University. After coming back from India, all of them has did a great contribution to Buddhism in Vietnam. And for the last 10 years, we witnessed the fast development of Nalanda University into campuses. The first campus located in Red Deer, and this second campus is a wonderful environment for not only studies as well as for practice. So I do hope that the knowledge as well as experience taught by professor lecturers here will nourish all the students from more than 30 countries, including Vietnam. Our rector at present is His Holiness Thích Chi Quảng, Supreme Patriarch of National Vietnam Buddhist Sangha. Ask all our students to go ahead with the higher study, especially the pursuit of Buddhist studies in India. At present, there are about 400 monks and nuns from Vietnam pursuing their higher study in different universities in India. The reason behind that motive is that we believe the good tradition of Buddhist studies in India
And after coming back from India, all of them have done a rating for development of Buddhism in Vietnam. So in this regard, I propose we consider to sign an MOU between Nalanda University and Vietnam Buddhist University. With that signing, I do believe that the exchange program between the two institutions will be going on. And according to that, we can co-organize international conference either in Nalanda University campus or in Vietnam Buddhist University campus. At least 2 years we organize one conference. Apart from co-organizing the conference, we also propose the exchange of lecturers. We would like to invite lecturers from Nalanda University come to our campus, teaching our students the Sanskrit as well as the comparative religions, especially Indian philosophy, Indian logic, which I do believe that Indian lecturers and professors are very good at. And we also propose that we co-publish maybe Buddhist journals or Buddhist books on the scholarly study or applied Buddhism together. By doing that, I do believe that the MOU as well as the exchange program between the two institutions will help our lecturers as well as students to join hands together for the benefit mutually. So I believe the leadership of Professor Sunaina Singh, whom I met several times in Nalanda campus as well as in Vietnam. When her trip to Vietnam a few years ago, we helped her to meet with different chancellors of different Buddhist universities, one in Hanoi, the other in Huế, and in Ho Chi Minh City, so that we can convince more students from Vietnam, especially monks and nuns, come to Nalanda University for their higher study. So we invite Professor Singh as well as the other lecturers come to join to our campus for making our mutual relationship become focused and develop in the future. So I would like to thank for your warm welcome, your hospitality, and this is my second time to this campus. The first time was last October. That was unfortunate. I could not meet you all here. So I wish that the Nalanda University will develop to attract more students from foreign countries to come for their study here. And I also hope that all Vietnamese students, as well as the other students from different countries, will get a very good time for their practice, their studies, their living, so that they have very good memory. Coming back to their country, they can do a lot of things for contribution. Thank you very much for your warm welcome, and we do hope that we can meet again in the future. Thank you. Và kính chúc các thầy và các sư cô tinh tấn nhiều hơn. Năm nay thì chúng ta có được 37 tăng ni, mà phần lớn là tốt nghiệp tại Học viện Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Mấy năm sau thì có thể số lượng phát triển nhiều hơn để chúng ta học hỏi được tinh hoa Phật học ở nhiều trường đại học khác nhau, ở nhiều quốc gia khác nhau, và tin tưởng rằng là quý thầy quý sư cô sẽ quay trở về quê hương Việt Nam sau khi tốt nghiệp, vì đó là mảnh đất mà chúng ta có 100 triệu dân
đang cần đến sự chăm sóc tinh thần của Tăng Ni. Hiện nay trong nước đó chúng ta chỉ có 57.000 Tăng Ni, trong số đó 10.000 Tăng Ni là người Khmer, còn lại 46.000 Tăng Ni mà bổ đồng cho 63 tỉnh với 100 triệu dân, thì số đó là con số rất là ít ỏi. Do đó việc đi hành đạo ở nước ngoài thì tôi cho rằng nó là tốt, nhưng mỗi năm chỉ cần một vài tháng là đã đủ rồi. Và cái quan trọng nhất là quay trở về quê hương thì chúng ta sẽ có cái cơ hội nhiều Phật sự hơn, đóng góp nhiều hơn, tham gia giảng dạy, tham gia trước sát, dịch thuật, tham gia hoằng pháp, để có thể mở rộng sự biết Phật học gắn liền với sự hành trì Phật pháp mà quý vị học được tại đất Phật. Đó là một cái diễm phúc rất là lớn mà không phải ai cũng có thể đạt được. Thì trưởng lão Thích Minh Châu, phó pháp chủ giáo hội Phật Việt Nam, hiệu trưởng Đại học Vận Hạnh, cũng là hiệu trưởng Học viện Phật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, là người đầu tiên mở ra cái truyền thống đi du học cao quý tại Ấn Độ. Và so với các bậc tôn đức khác cùng thế hệ và sau đó vài thế hệ, trưởng lão Thích Minh Châu là ngôi sao bắt đẳng, không chỉ về phiên dịch kinh điển Bali sang tiếng Việt, mà còn mở ra một cái truyền thống mà theo đó tất cả chúng ta trải qua nhiều thế hệ, trong đó có các quý huynh đệ bà tôi đều học được một truyền thống Phật học hài hòa giữa Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo đại thừa. Ở lĩnh vực này đó thì tôi tin chắc rằng là không có quốc gia nào có được cái thụ duyên lớn như thế. Cho nên tôi rất mong quý vị hãy trở thành các đường tăng của Việt Nam trong cái thời hiện đại. Chúng ta ca ngợi ngày đường Huyền Trang như là nhà tướng ngày Huyền Trang ở tại Nalanda, nhưng mà chúng ta quên đi ở Việt Nam chúng ta cũng có đường Huyền Trang, đó là ngài Thích Minh Châu, và quý thầy quý sư cô có thể trở thành các đường Huyền Trang mới cho Phật giáo Việt Nam trong tương lai. Cho nên sau khi học xong hãy nhớ quay về Việt Nam. 100 triệu dân Việt Nam đang trông đợi quý vị trở về phụng sự dân sinh, tốt đề đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Really sorry to speak in Vietnamese. I just give them and encourage them to come back after completion of their studies in this university and the other university in India, because in the past, especially in 1960s, His Holiness Thích Minh Châu, the Deputy Supreme Patriarch of Vietnam, was a student from Nalanda Mahavira, and he was the founder of Văn Buddhist University in 1964 in Vietnam, and he did the translation of Pali Sutta Pitaka into Vietnamese, and he was the first person who did that, because in Vietnam we are following Mahayana Buddhism, so we focus on Chinese studies rather than Pali. So with the encouragement of His Holiness Thích Minh Châu, a lot of younger monks and nuns, including me and the other sitting here, so had been doing that. So I asked them to become, the new Huệ San of Vietnam. So Thích Minh Châu was the Huệ San of Vietnam in 1963 to 2010. And now Vietnam need more Huệ San of Vietnam after completing study at Nalanda University. So that is my encouragement to them. So I do believe that they will come back to serve Vietnamese people, because now we have 100 million people in Vietnam waiting for them to come back. And in Vietnam we have very little number of monks and nuns. In total we have only 57,000. And amongst them, there are 10,000 monks from Khmer community. That means Cambodian people living in South Vietnam. So in total we have only 46,000 monks and nuns only. So instead of going to America, Australia, and European countries for their, Buddha work, it's better for them to come back to Vietnam, to make Vietnam become the right Buddhist country. And that is the gift with, the right saints of India, including the Buddha, as well as the other master from India. Then we have to serve our people
and our community, our Vietnam, apart from contributing to the development of Buddhism around the world. Thank you very much for your listening. Thank you very much for your insightful speech and encouragement, Venerable Dr. Thích Tử. Next, I would like to invite Professor Apisa Singh, Dean of School of Historical Study, to have a speech on and also vote of thanks. Venerable Dr. Tu, our honored guests from Vietnam, our friends, our brothers and sisters from Vietnam, we are so delighted to have all of you here, and particularly the address by Venerable has been very, very important for us, and I am here to appreciate your kind gesture and your kind offer that you consider Nalanda as one of the institutions you would be willing to sign an MOU. And of course, you gave us very good ideas. I am sure that with the dynamic Vice Chancellor who has a great love for Vietnam in particular, because we have been associated in many ways and for very long, over centuries, we would hope to see that a good understanding would develop further. It is already there, it would develop further. Venerable, I would like to say that the wonderful students that you sent from Vietnam, we are very proud of them. They are considered to be one of the most disciplined, intelligent and nice students that we have on the campus. And it is not just us. The students from other countries also have great respect for these students, their colleagues. They are very compassionate, very kind, and of course, I would also like to join this, and I am sure that they are going to fulfill the dreams that you cherish. Particularly, I remind you of a very interesting event. We celebrated the lunar year, and it was one of the best events. They designed it, and everybody's participation, and with great respect, they invited all people from the campus, and it was a great celebration of the lunar year this time. Excellency, it's a very important day for us that you have visited. Venerable is a scholar, a monk, a great person is here. We are very pleased that you are here. And another way is very special today, when we are having this meeting in this place. At the same time, our Honorable Vice Chancellor and His Excellency the Ambassador of Vietnam are together in a meeting at celebrating the ASEAN Youth Contact Program today. So there, it is at the same time this evening, and the celebration is going on about the ASEAN event in Hyderabad, and our Vice Chancellor is there. So we would communicate and present these words of yours regarding the understanding, the MOU, and to our Honorable Vice Chancellor, and we hope that we would be very soon letting you know about the results. It is, of course, a great honor to receive all our guests, and I hope their visit in this place, they are finding it interesting, and also we see more of students from Vietnam coming in future days to us. Thank you very much. Before I interrupted the meeting, I give it the mic to Dr. Binga, please.